The Republic of Tajikistan, one of the countries of Central Asia with a population of more than 7 million people, is located to the north of the Hindu Kush and Karakoram mountain ranges and borders on the deserts of Central Asia. Tajikistan borders China to the east, Uzbekistan and Kyrgyzstan to the west and the north, and Afghanistan to the south. Tajikistan faces many challenges: a difficult mountainous terrain, a high risk of natural disasters, remoteness from the developed world markets. It is landlocked, making transportation expensive, and it lacks the gas and oil deposits like some of its neighbors. Nonetheless, Tajikistan possesses considerable potential, which can become a strong basis for further development. For example, the potential use of hydropower resources can alleviate some of the economic problems facing the country. Another example of successfully overcoming Tajikistan's challenges is the recent development of its transportation infrastructure. In a very short period of time, the network of modern highways, new bridges, and tunnels has been built to overcome the mountainous terrain of the country and provide a reliable means of transportation throughout the year. After the collapse of the Soviet Union in August 1991, Tajikistan established itself as a sovereign state. The end of a centrally planned economy and the termination of grants from the Soviet budget led to economic collapse. On March 2, 1992, at the 46th session of the General Assembly of the United Nations, the resolution of the Republic of Tajikistan was accepted. It created the basis for cooperation with other nations, non-governmental organizations, and the United Nations institutions. Leveraging its experience, resources, and network, the United Nations has begun to assist the government and the Tajik people in the process of economic and social reform and the creation of programs directed towards increasing the standard of living for its people and the formation of new open market relationships. The United Nations has concentrated its efforts on assisting the Republic of Tajikistan in the reduction of the level of poverty and fostering economic growth. Initially, the efforts of the United Nations were directed at assisting the government of Tajikistan in addressing issues of post-conflict transition and defining a roadmap for further development. The organizations and the United Nations actively supported the process of reconstruction of state institutions and promoted the redistribution of responsibilities between the state and civil society. They promoted the process of the expansion of powers of self-governing institutions, granting the population with opportunities to solve development issues independently. The first of these issues was related to agriculture, water use, and energy. In particular, the United Nations promotes mini hydroelectric power station building, especially in mountainous regions. In Tajikistan, the United Nations organization works through resident agencies and regional representations. The GARM Regional Office of the United Nations Development Program from 1996 covers areas of the Rasht Valley and was presented by the World Bank an award for the improvement of the condition of the life of people. Now, the office works on two projects: development of communal agriculture and water resources management. Projects are directed towards the creation of production assets for rural communities, improving efficiency of agricultural production, decrease in land degradation, and the increase in the stability of the ecosystem. Within the projects on reconstruction of irrigational systems, channels, and water intakes, extra attention is paid to agricultural areas. Within the projects on reconstruction of irrigational systems, channels, and water intakes, extra attention is paid to agricultural areas, the development of new grounds, and the creation of orchards. Office activity is directed at the rehabilitation of available infrastructure as well as the building of new infrastructure in order to support the creation of workplaces.
زیاده ای 15-20 ورشیتی روز کردگی نبود. من حاضر از پیش تکنیکال و اکسکواتر کار کرده سودای یکو جویش که وای گرفتن نمیتونم ما هم جوره چی میکنیم از کفای وای توزیع میکنیم این کانال برای زیاده از 200-300 خوجگی فایده میرسونه از 150 گکتار زیاد زمین کارتشکا و باغ و شیو از این زمین سیراب میشوند. Regional offices, support of local authorities, create the support Jamaat centers. Thanks to this, the local authorities have partners who can help them define development priorities and choose means and ways of solving their problems. The centers have their own circulating capital, developed with microcredit funds, which were created with the initial support of the United Nations. Making microloans for small-scale business development, the centers manage to help people solve essential programs and to increase the circulation of capital. Having lifted the standard of living and found confidence for tomorrow, people fearlessly put their personal means into the projects, such as the creation of mini hydroelectric power stations, shops, and mills. Special attention is paid to gender equality. Regional offices conduct training and seminars that provide skills in developing and running small-scale businesses. Having received the theoretical knowledge, women successfully put them into practice. Furthermore, they begin to run small family businesses or open the medium-sized enterprises. کدوم کارها چیکار شما قبول کرده از همه مهم خیلی مهیرن بوفنده ها خیلی نمد میمونن اکثریتشون پخت پزنده فعالن انو اپام چند وقت چی پیشنهاد کرده بود چند سمینار که ما باید که یک آشخانه دمی پایان انا تشکیل کنیم که همین تمامی رهبرای میگذارن این طرف و اون طرف یک کاسه خوراک مرا خورده روند اکثریت دوزندگی را مثال بگیریم که انو خواهرم میخواه که یک اپتیک کشویه که امی مردمی ما بنوهیه که برای گنجا اوره نشانه یک صرف خرج زیادتی نشه و ما ای خدمو امی مردمی خیلی میونه حولی مردمی اونقدر بوی هم نیستیم کمتر تشکیلات‌های غیر دولتی همه این تشکیلات‌های حکومتی که دوی ما را خبر میگیرن از حال ما با خبر میشن خیلی هزار رحمت. On September 5, 2000, at the Millennium Summit, Tajikistan, as well as other member countries of the United Nations, signed the Millennium Declaration, thereby committing to the Millennium Development Goals, which should be reached by 2015. The Millennium Development Goals are 1. Eradicate extreme poverty and hunger. 2. Achieve universal primary education. 3. Promote gender equality and the empowerment of women. 4. Reduce child mortality. 5. Improve maternal health. 6. Combat HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, and other diseases. 7. Ensure environmental sustainability. And 8. Develop a global partnership for development.
By signing the Millennium Declaration, Tajikistan undertook the commitment towards achieving these goals. With the initiative of the President of the Republic of Tajikistan, the long-term social and economic program, the National Development Strategy for the period until 2015, which promotes the systematic achievement of the Millennium Development Goals, has been developed. Furthermore, the third poverty reduction strategy has also recently been developed and adopted. With the joint effort of the government of Tajikistan, international organizations, the donor community, local and international NGOs, the United Nations and its representatives in the country have prepared an estimate of the funding requirements required to achieve the goals. This has allowed Tajikistan to implement the National Development Strategy and the Poverty Reduction Strategy. In March 2006, in the Zarafshan Valley, with the financial support of the Department for International Development of the Government of Great Britain, the United Nations has begun the realization of the project, the Zarafshan Valley Initiative. This valley, one of the typical mountainous areas of Tajikistan, with a small quantity of arable land, where the influence of global warming has led to the degradation and disappearance of glaciers, which previously fed small plots and kitchen gardens with sufficient moisture, now does not. Now, this land is quickly becoming arid, and issues of water resource management and restoration and building of irrigation systems has become a priority. Operating through regional representatives, the United Nations promotes the formation of production assets for rural communities, efficiency in agricultural production, and the creation of workplaces that help reduce the level of poverty. Achievement of the Millennium Development Goals in rural areas of Tajikistan is carried out through support to initiatives of communities and the sharing of best practices. Problems of the development of mountain valleys are stated in the following three statements. Creation of the information system for planning and identifying development priorities, improvement in the quality of public services through efficient use of resources, expansion of employment opportunities, creation of workplaces, and improvement of living conditions. With the support of regional offices of the United Nations Development Program, the reconstruction and rehabilitation of existing infrastructure and building of new infrastructure for a wide range of functions is carried out. The canning plant, Kavola, has started manufacturing with the support of a UNDP regional office. Farmers have an opportunity to hand over for processing their crops, including those from kitchen gardens. مطابق کار شد برای کارکرد محصولات میوه سبزیجات از سال گذشته با دستگیری برنامه سازمان ملل متحد با کمک قرض امتیازات گرفتیم و تجهیزات نو رو دسترس کرده وصل نمودیم و چیزی که می‌بینید حالا کارکرد شده است. ما از اول موسم کمپوت آلبولوگی، کمپوت شفتالو، زردالو و سوک افشوری زالدو رو استحصال نمودیم. حالا 8 کس کارکرد شده است. آینده تا 18-20 نفر جای کار تامین می‌شود. In cooperation with local authorities and civil society, development priorities of the region are defined, and various initiatives and undertakings are supported. All this brings notable positive changes in the life of the people of Tajikistan. One of the organizations, Komron, started an internet cafe which addresses the large demand for such services, especially from teenagers and youth. Opening of a beauty salon in a small mountain town has allowed not only to raise the level of income for one household, but also provides services in high demand, such as for wedding preparations for brides. Thanks to the microfinancing program, small family businesses successfully operate in the regions. The support provided to individual families, to entrepreneurs running small-scale businesses, and to groups of people who have united to create small enterprise is evidence that the United Nations projects are focused on the needs of the people of Tajikistan.
The incomes received from the system of microcredit financing creates opportunities for further investments and the scaling up of enterprises and industrial activity. An apiary for honey is the creation of one such project, which fosters an increase in living standards. Regional offices concentrate their efforts on opening similar enterprises in all regions of the country to promote poverty reduction and raise awareness in various fields of activity. So far, much has been achieved, but there is still much to do. So if there's a message I would like to leave you with today, it's that we've made lots of progress, and we continue to make progress, and we have to ensure that those areas where we're unlikely to achieve targets, MDG goals, where we're potentially able to reach them, we need to make sure that those areas receive the focus of attention in terms of technical expertise and financial support, both from the government as well as the international community. We can't work with the government this far only to abandon them after so much progress has been made. We need to make sure that the momentum is sustained, and we need to double our efforts. Again, as I mentioned, the per capita investment, both in terms of public investment and international investment, is less than it is by comparison to other countries, whether that's for reasons of strategic interests of the donors or what have you. There are many reasons to explain that, but we need to increase international support. We need to sustain it. We need to be in the long term, in partnership with the government. It's not going to be done overnight. It may not be achieved by 2015. Rome wasn't built in a day. And we're not in it to show, we're not into development here to make sure that we have a nice report card in 2015. We are trying to achieve our targets in each one of the MDGs, because that's the right thing to do. And we'll achieve them when we can. We know now from our midterm progress report areas that we need to go back and focus on more than other areas. We've made advances in poverty reduction. We now need to maybe shift some emphasis over to health and education, realizing that without them, our future in terms of human productivity will be affected. We need to look at environment, sustaining the gains that we made, not allowing any slippage. For the United Nations and the government, one of the most critical issues to address in order to reach sustainable development and achieve the Millenium Development Goals in Tajikistan is the question of water, which includes issues related to potable water, water resources management, and the use of hydro energy potential in Tajikistan and all of Central Asia. The National Development Strategy takes into account the obligation of the Millenium Development Goals, covers the spectrum of the listed challenges, and, being the strategic document of the country, is focused on the achievement of steady economic growth and increasing basic social services and reducing the level of poverty. عالی جناب رئیس جمهوری تاجیکستان، شما در مورد سیاست دولتی تاجیکستان و ارتباط و یا هماهنگی آن با هدفهای رشد 1000 ساله چی فکر دارید؟ 10 سال قبل یعنی سال 2000 اعلامیه 1000 ساله به تصویب رسید. جمهوری تاجیکستان نیز در قطار 191 کشور عالم همچون عضو کامل حقوق و جدا نشونده جامعه جهان به این اعلامیه شامل گردید. سطح فعالیت جامعه جهان که در اعلامیه 1000 ساله انعکاس یافتند با افضلیت‌ها و هدف‌های ملی تاجیکستان هم آهنگ می‌باشد.
عین زمان سیاست دولت تاجیکستان با بهبودی صفت زندگی اهالی، پس کردن سطح کمبیزاتی، تأمین حفظ اجتماعی اهالی نگرانیده شده برای نائل گردیدن به هدفهای استراتژی کشور که با هدفهای رشد 1000 ساله هم آهنگ می باشند روانه می گردند. در نتیجه تطبیق سیاست اصلاحات اقتصادی در دایره استراتژی ملی رشد و استراتژی های میانه مهلت پس کردن سطح کمبیزاتی، جمهوری تاجیکستان را میسر گردید که سطح کمبیزاتی را از 72.4% سال 2003 تا به 46.7% در سال 2009 کاهش داد. همزمان فراگیری اهالی سن مکتبی با معلومات ابتدایی و میانه در جمهوری تاجیکستان افزون گردید و صفت خدمت رسانی های اجتماعی بلند برداشته شد. دستاوردهای تاجیکستان در دایره هدفهای رشد 1000 ساله ضمن گسترش همکاری های ثمرناک بین المللی و تطبیق پرینسیپ های همشریکی میسر گردید. The United Nations considers it necessary to promote further economic growth through the development of relationships between the government and civil society. It is focused on the achievement of the Millenium Development Goals in Tajikistan, especially in light of the difficult conditions created by the world financial crisis. This can only be achieved with the active participation in economic and democratic reforms across all levels of society. The government expresses constant reinforcement of the implementation of the Millenium Development Goals, and Tajikistan has a real opportunity to prove that through progressive economic, social, and political reforms laid out by the Millenium Development Goals, the Republic can become a shining example of equality, prosperity, and democratic development in Central Asia. Maybe there is an issue. خانم ها و جنابان محترم، 10 سال قبل یعنی سال 2000 اعلامیه 1000 ساله به تصویب رسید. جمهوری تاجیکستان نیز در قطار 191 کشور عالم همچون عضو کامل حقوق و جدا نشونده جامعه جهان به این اعلامیه شامل گردید. سطح فعالیت جامعه جهان که در اعلامیه 1000 ساله انعکاس یافتند با افضلیت‌ها و هدف‌های ملی تاجیکستان هم آهنگ می‌باشد. عین زمان سیاست دولت تاجیکستان با بهبودی صفت زندگی اهالی، پس کردن سطح کمبیزاتی، تأمین حفظ اجتماعی اهالی نگرانیده شده برای نائل گردیدن به هدفهای استراتژی کشور که با هدفهای رشد 1000 ساله هم آهنگ می باشند روانه می گردد. در نتیجه تطبیق سیاست اصلاحات اقتصادی در دایره استراتژی ملی رشد
و استراتژی های میانه مهلت پس کردن سطح کمبیزاتی جمهوری تاجیکستان را میسر گردید که سطح کمبیزاتی را از 72.4% سال 2003 تا به 46.7% در سال 2009 کاهش دهد. همزمان فراگیری اهالی سن مکتبی با معلومات ابتدایی و میانه در جمهوری تاجیکستان افزون گردید و صفت خدمت رسانی های اجتماعی بلند برداشته شد. دستاوردهای تاجیکستان در دایره هدفهای رشد 1000 ساله ضمن گسترش همکاری‌های ثمرناک بین المللی و تطبیق پرینسیپ‌های همشریکی میسر گردیدند. در برابر این باید تذکر داد که جهان معاصر را قضیه‌های نو و جدی فراگیر شده ایستادند که تغییریابی اقلیم، بحران‌های جهانی مالیوی و اقتصادی، نااستواری مناسبت‌های منطقوی، افزایش پیوسته تفاوت در رشد میان ممالک مترقی و رو به انکشاف، افزود گردیدن تعداد اهالی آسیب پذیر در عالم از جمله این قضیه ها می باشد. وابسته به قضیه های ذکر گردیده امروز در عرصه جهانی تهدید و خطرهای نهایت جدی به میان می آید. از این لحاظ جامعه جهانی را ضرور می آید که برای تأمین ثبات بین المللی تدبیرهای مشخص و عملی اندیشد. نوابسته از کوشش و تلاش‌های پیوسته جامعه جهانی، کمبیزاتی و فقر هنوز در اکثر کشورهای عالم همچون مسئله حل طلب باقی میماند. پوشیده نیست که کمبیزاتی و فقر سبب اساسی پیدایش مسئله‌های زیادی وابسته به فقر کودکان و مادران، کاهش فراگیری اهالی با معلومات ابتدایی و میانه، پسروی صفت تحصیل و نابرابری گندری می باشد. همزمان کمبیزاتی، فقر، گرسنگی و بیسوادی با پیدایش نزاع‌های اجتماعی و اقتصادی، کاستشوی سیاست همکاری و مناسبت‌های منطقوی سببگار می شوند و بر رشد استوار جامعه شهروندی کشورها و جامعه جهانی در مجموع مانع‌های جدی ایجاد می نماید. امروز کاهش دادن سطح کمبیزاتی و رفع فقر توسط رشد اقتصاد، تأمین دسترسی به خدمت رسانی‌های معارف، تندرستی و دیگر نعمت‌های تمدن از وظیفه‌های مهمترین بشریت محسوب می‌گردد. حل قضیه‌هایی که هدف آن پس کردن سطح کمبیزاتی و رفع فقر در سطح رشد کشورهای مترقی میباشد، نه تنها برای رشد استوار برطرف نمودن مسائل موجوده جهانی معاصر شرایط مهیا می‌سازد، بلکه با تحکیم صلح و امنیت بین المللی، گسترش سیاست همکاری‌های متقابلا منطقوی و جهانی و ثبات بین المللی در مجموع زمینه با اعتماد می‌گذارد. با همگان معلوم است که تغییر یافتن اقلیم برای جهان امروز مسائل نو و فوق‌العاده ایجاد نموده است. حفظ محیط زیست در تمام کشورهای عالم با مشکلات جدی دچار گردید. اهالی سراسر سیاره امروز به قول اسیر آفت‌های طبیعی شده است و هنوز
از نرسیدن آب آشامیدنی تنقیصی میکشد. جامعه جهانی تصمیم گرفته است که دستاوردهای خویش را در مورد تطبیق هدفهای رشد 1000 ساله معرفی نماید. تاجیکستان نیز همچون عضو کامل حقوق و جدا نشونده جامعه جهانی دستاوردهای خویش را پیرامون جریان نائل شدن به هدفهای رشد 1000 ساله در تاجیکستان منظور می نماید. متاسفانه بحران مالیوی و اقتصادی که سال سپری گردیده تمام اقتصادیات جهانی را فرا گرفت، جریان نائل شدن به هدفهای رشد 1000 ساله را برای تاجیکستان نیز مشکل گردانید. گذشته از این در فضای مناسبت‌های اقتصادی منطقوی و جهانی پدیده‌های نو و صنعی ارزی هستی می‌نمایند که همچون عامل‌های بیرونه به اقتصادیات کشورهای رو به انکشاف تأثیر منفی دارد و برای رشد اقتصادیات این کشورها مانع‌های جدی ایجاد می‌نمایند. تطبیق افضلیت‌های ملی برخی از کشورها از تأثیر چنین عامل‌های بیرونه خللدار گردیده است. می‌خواستیم از جامعه جهانی دعوت به عمل آوریم تا که در مورد حل و فصل مسائل به وجود آمده در مناسبت‌های اقتصادی منطقه و جهان افکار و پیشنهادهای تازه به میان آید. از جمله پیشگیری و برطرف نمودن بحران‌های مالیوی و اقتصادی که بیشتر زمینه و خصوصیت‌های صنعی دارند تا حد اقل کاهش دادن تفاوت میان انکشاف اقتصادیات کشورهای مترقی و رو به انکشاف، یعنی تأمین مساعدت بیشتر به کشورهای رو به انکشاف از جانب جامعه جهانی، پیشگیری و برطرف نمودن عامل‌های صنعی که به پیشرفت اقتصادی کشورهای علاهیده مانع‌ها ایجاد می‌کنند از مشکلات جدی جهانی محاصر محسوب می‌گردند. تأمین افضلیت‌های ملی کشورهای رو به انکشاف از جمله همگرایی اقتصاد ملی این کشورها به اقتصادیات جهانی که به هدفهای رشد 1000 ساله اساس می‌یابند با تأثیر عامل‌های ذکر گردیده متاسفانه زیر سوال می‌مانند. مورد تذکر است که سهم جامعه جهانی در تطبیق این روند خیلی مهم می‌باشد. تاجیکستان نیز سهم نظررس جامعه جهانی را در تأمین ثبات بین المللی از جمله مساعدت به همگرایی اقتصاد ملی کشورهای رو به انکشاف با اقتصاد جهان، تحکیم همکاری و مناسبت‌های بین المللی اعتراف می‌نماید. حل همه قضیه‌هایی که عین زمان عرصه جهانی را فرا گرفتند باید در سطح بین المللی صورت گیرد، زیرا آنها را تنها با کمک جامعه جهانی انجام دادن امکان پذیر می شمارد. بنابراین تاجیکستان از جامعه جهانی دعوت به عمل می آورد که جهت تأمین تطبیق صبرانکتر سیاست جهانی مناسبت‌های همشریکی در مقیاس جهان و منطقه ها به سطح صفتا نو برآورده شود.